Today we are going to learn LCM and HCF. Clear? So what is HCF? Let's take one example to understand this. Suppose 12 and 18. Suppose 12 and 18. What will be the HCF of 12 and 18? The HCF of 12 and 18 will be 6. Now what is this? Exactly what is HCF of 12 and 18 is equals to 6. What does it mean exactly? That means 6 ere ami 12 ko divide koribo paro, 6 ere ami 18 ko exactly divide koribo paro. That means 6 is the highest or 6 is the greatest number by which we can exactly divide 12 and 18. আমি যদি factors of 12 বুৰ আমি চেক কৰো, what are the factors of 12? Factors of 12 বুৰ equal 1 2 3 4 6 and 12. 1 2 3 4 6 and 12. And what are the factors of 18? 1 2 3 1 2 3 6 9 and 18. These are the factors of 18 and 12. Now you can see the common. Which are the common factors here? 1 and 1 common, 2 and 2 common, 3 and 3 common, 6 and 6 common. Other than that, no common factors are there. That means these are the common factors. That means what? By these factors, we can exactly divide 12 as well as 18. Mo 12 ko divide koribo parim, 18 ko divide koribo parim. But we need the highest common one. Highest common factor, that means the 6. 6 is the highest common by which we can divide these two numbers. Okay, this is the HCF of 18 and 12 is 6. Now समझ लेते हैं LCM of 12 and 18 is what? LCM of 12 and 18 is what? The LCM of 12 and 18 is what? 36. LCM is 36. That means what? Okay, LCM, lowest common multiple. So what are the multiple? Let's check some multiples of 12 and 18. 12 or multiples kisuman jodi ami sao, 12 is the multiple of 12, 24, 36, 48 and so on. We will get infinitely many. If I check some multiples of 18, then 18, 36, 54 and so on. We will get many multiples of 18. So these are the multiples of 18. Now you can see that 36 is the lowest one. Okay, 36 otke horu aru kiba multiple common multiple ase jano, 12 aru 18 ar kiba common multiple ase jano jetu 36 otke horu hoy nai, ar 36 otke dangor ami onek pam, bahut pam. Kintu 36 otke horu nai. 36 is the smallest common multiple of 12 and 18. That means exactly what? 36 is the only smallest number jak ami 12 ero divide koribo parim, 18 ero divide koribo parim without leaving any remainder. Now you have to know the difference between HCF and LCM. 6 is the HCF. That means 6 is the HCF of 12 and 18. That means what? By 6, by this HCF, that is 6, we can exactly divide 12 and 18. And LCM is 36. That means 36 of this 36 can be divisible by 12 and 18 without leaving any remainder. Okay, this is the difference between LCM and HCF. Now let's check how to find out LCM and HCF of any numbers. By prime factorization method, আমি কি কৰিম LCM আৰু HCF ওলাব ট্ৰাই কৰিম, ঠিক আছে। Now thing is, what is prime factorization? Prime factorization means what? We can express any composite number, you can express any composite number as the multiplication of or as the product of its prime factors. Okay, so 8 to a composite number, we can express this 8 as the product of its prime factors. 8 or 3 ta amar factor ase, 8 to factor হৈ গল, prime factor হৈ গল 2. Okay, 2 into 2 into 2, that is 8.
12 ক আমি কেনেকৈ আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰো 2 into 2 into 3 this is 12 দেখিছানে আমাৰ এই গুটেই কেইটা কি হয় প্ৰাইম নাম্বাৰছ হয় প্ৰাইম ফেক্টৰছ হয় ৰাইট 12 ৰ প্ৰাইম ফেক্টৰছ হয় so we are expressing this 12 as the product of each prime factors that is why this is called the prime factorization of these numbers that is 12. So first we will do the prime factorization of every given number and then we will find out the LCM and HCF. Let's take one example, that is suppose 24 36 and 24 36 and suppose 48 24 36 and 48 we took three numbers, that is 24 36 and 48. Individually now we have to find out the prime factorization of these numbers. First we will find out the prime factorization of 24. Now here you have to remember the divisibility rules. Okay, prime factorization koriba karone we have to know the divisibility rules and multiplication table. So 24 can be divisible by 2, right? 24 is an even number, so 2 12s are 24. I hope tomaloke divisibility rules bilak khub dhuniake mukhosto korila. So after remembering all those, after learning all those divisibility rules and multiplication table, I want you guys to watch this video only. 2 3 is a 6. So this is the prime factorization of 24. And now 36 2 18 times, 2 9 times and 3 times. Clear? 48 2 24 2 12 2 6 and 2 3 is a 6. Clear? 2 3 is a 6. So we got all the prime factorization. We got the prime factorization of 24 36 and 48. So finally we will write all those prime factorization one by one. 2 into 2 into 2 into 3, 2 into 2 into 2 into 3. Here 36 is equals to 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3. Here 48 is equals to 2 into 2 into 2 into 2 3. 48 is equals to 2 1 2 3 4 4 2s. How many 2s? 4 2s. 3 एक है, 3 एक दे दो. So अभी हम निकालेंगे LCM and HCF. ठीक है, LCM के फर्स्ट we will check what is HCF. HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे देखते हैं. So first of all আমি HCF বা LCM ওলাবৰ কাৰণে ইয়াতে কিমানটা 2 আছে কিমানটা 3 আছে every element we have to check. Okay, আমি প্ৰত্যেকটো এলিমেন্ট কাউন্ট কৰিব লাগিব ক'ত কিমানটা আছে. ঠিক আছে, কিমান 2 কমন আছে কিমান 3 কমন আছে. Okay, so how many 2s we have into 24? 1 2 3 3 2s. Okay, in 24 we have 3 2s. Here 1 2 we have 2 3s, sorry 2 2s, and here we have 1 2 3 4 2s. Clear? Now you have to remember one thing, that first যেতিয়া তোমালোকে চেক কৰিবা ক'ত কিমানটা 2 আছে, ক'ত কিমানটা 2 আছে ক'ত কিমানটা 3 আছে আমি চেক কৰিবা. চেক কৰাৰ পাছত তুমি HCF যেতিয়া ওলাবা তেতিয়া আমি কি কৰিম, we have to always pick the minimum one. Okay, আটাইতকৈ কম কেইটা 2 আছে, দুটা 2 আছে. So we have to just consider only 2 2s. We have to just write only 2 2s, that is 2 into 2. Okay, HCF for ক্ষেত্ৰত. ঠিক আছে, আৰু এতিয়া আমি 3 কিমানটা আছে চাম. ইয়াতে 3 কেইটা আছে, এটা 3 আছে.
ইয়াতে 3 কেটা আছে দুটা আছে ইয়াত সরি দুটা 3 আছে ইয়াতে 3 কেটা আছে এটা আছে সো আমি কেটা 3 পিক কৰিম we have to pick only one tree we have to pick only one tree that means the HCF of these three numbers will be 12 HCF will be what HCF will be 12 12 is the HCF that means what by 12 we can divide 24 we can divide 36 we can divide 48 without leaving any remainder clear so this is the HCF now see what is LCM LCM क्या होगा देखो LCM के लिए हमको क्या करना होगा हमको पिक करना होगा द मैक्सिमम नंबर्स ऑलराइट सो मैक्सिमम कितना है सो यहाँ पे या 2 किमानटा আছিল 3টা আছিল ইয়াতে 2 কেটা আছিল 2টা আছিল ইয়াতে 2 কেটা আছিল 4টা আছিল मैक्सिमम किमानटा 2 আছে मैक्सिमम 4টা 2 আছে আটাইতকৈ বেছি কিমানটা 2 আছে 4টা 2 আছে তো 4টা 2 we have to pick ওকে আমি কেটা পিক কৰিম 4টা 1 2 3 4 আমি 4টা 2 লম ঠিক আছে আৰু ইয়াতে সোৱা কেটা 2 3 আছিল এটা 3 ইয়াতে দুটা 3 আছে ইয়াতে এটা 3 আছে সো কেটা 3 লম আমি দুটা 3 হা এলসিএম অৰ ক্ষেত্ৰত আমি দুটা 3 ম্যাক্সিমাম নাম্বাৰটো লম আৰু HCF অৰ ক্ষেত্ৰত মিনিমাম নাম্বাৰটো লম ইউ হ্যাভ টু ৰিমেম্বাৰ দিস তো ইট ইজ 2 into 2 into 2 into 2 that is 16 and 3 into 3 9 okay 16 9 times 16 9 times what 144 clear so 16 9s are 144 so this is how we have to find out LCM and HCF of any given numbers first you have to find out the prime factorization তোমালোকে prime factorization to উলাই লবা individually of every numbers individually উলিওৱাৰ পাছত just prime factorization to লিখিবা লিখাৰ পাছত তোমালোকে কি কৰিবা 2 কিমানটা আছে চেক কৰিবা 3 কিমানটা আছে চেক কৰিবা 36 ত 2 কিমানটা আছে 3 কিমানটা আছে চেক কৰিলা সবতে 2 কিমানটা আছে 3 কিমানটা আছে চেক কৰিলা তাৰ পাছত HCF উলাবৰ কাৰণে মিনিমাম 2 কোড কেটা আছে আটাইতকৈ কম নাম্বাৰস অফ 2 কি কৰিছে ইয়াতে আছে দেখিছানে দুটা 2 আছে তো দুটা 2 কমন আছে দুটা 2 লিখিবা ঠিক আছে আৰু তোমাৰ ইয়াতে সোৱা 3 কেটা 3 কমন আছে তিনিটাতে 3 কেটা 3 কমন আছে এটা 3 কমন আছে that means minimum number to choose কৰিবা ঠিক আছে minimum number to choose কৰিবা আৰু LCM ৰ কাৰণে maximum numbers বিলাক choose কৰিবা that ইয়াতে 2 কেটা আছে তিনিটা আছে ইয়াতে 2 কেটা আছে দুটা আছে ইয়াতে 2 কেটা আছে চাৰিটা 2 আছে সো LCM ওলাবৰ কাৰণে আমি কি choose কৰিম আমি choose কৰিম maximum number to right so that means 4টা 2 choose কৰিম ইয়াৰ পৰা আৰু ইয়াতে সোৱা 3 এটা আছে ইয়াতে দুটা আছে ইয়াতে 3 এটা আছে সো আমি কেটা choose কৰিম দুটা 3 maximum number to very good let's take one more example so prime factorization first আমি কৰিম 60 45 and 4105 ঠিক আছে individually আমি prime factorization কৰিম 60 now we will find out the LCM and HCF তো HCF এর কারণে আমি কি করিম HCF এর কারণে আমি নাম কাউন্টস করিম 2 কেটা আছে 3 কেটা আছে 7 কেটা আছে 5 কেটা আছে and LCF এর কারণে so to how many 2s we have here how many 2s we have here we have 2 2s and how many 2s we have 0 2s how many 2s we have 0 2s right and how many 3s we have here we have 1 3s how many 3s we have here we have 2 3s how many 3s we have 1 3s okay how many 5s we have so now how many 2s we have to pick 0 2s that means amar 2 common nai gote ketate 2 common nai 0 ami choose koribo noar 2 ami choose na koro so how many 2s we have how many 3s we have to pick we have to choose how many 3s we have to choose how many 3s 1 3 we have to choose 1 3 and what about 5 कितना है सब में देखो 5 यहाँ पे 1 है एक 5 है यहाँ पे एक 5 है यहाँ पे एक 5 है so हम कितने 5 लेंगे हम एक 5 लेंगे 5 एटाइलम आरो 7 याते আছে নে no 7 याते 7 আছে no 7 याते 7 আছে yes we have 1 7 तो 7 আমি याते লিখিব পাৰিম নে HCF ত 7 লব পাৰিম no we cannot take 7 okay আমি হদায় minimum numbers to choose কৰিম now find out the LCM আমি উলাম ঠিক আছে LCM উলাবৰ কাৰণে চাবা হা এতিয়া আমি অলৰেডি কাউন্ট কৰি ৰাখিছো ৰাইট so 2 কিমানটা আছে ইয়াতে
2 কিমানটা আছে how many 2s we have 2 2s so LCM or কাৰণে maximum number to as লব লাগে so আমি LCM কিমান চুজ কৰিম আমাৰ 2 into 2 2 into 2 LCM লম আৰু দুটা চুজ কৰিম ঠিক আছে 2 কেটা চুজ কৰিম দুটা ইয়াতে আমাৰ 3 কিমানটা আছে 3 কেটা আছে 3 maximum numbers of 3 দুটা আছে so দুটা 3 লম আমি দুটা টিম 3 into 3 হা next 5 কিমানটা আছে সোয়া 5 সবতে এটা আছে so we have to take 1 5 we have to take 1 5 and again we have 1 7 also right we have 1 7 also we have to pick this 7 okay ami he 7 to lobo libo so this is the LCM for of these numbers okay LCM ami pai golu HF pai golu 15 aru LCM kiman hoy gol soa LCM hoy gol tomar 2 5s are 20 2 5s are 20 and this is what 9 9 7s are 63 plus 2 63 plus 2 2160 1260 is the answer LCM ho jabo amar 1260 that means what that means ami buji palu je 15 is the small is the greatest number by which exactly we can divide 60 45 and 105 and 1260 is the smallest number whom we can exactly divide by 60 by 45 by 105 so this is how we need to solve LCM and HCF by using prime factorization method I hope তোমালোকে বুজি পাইছা যদি বুজি পোৱা নাই এটা কমেন্ট কৰিবা আৰু যদি বুজি পাইছা then like the video thank you very much